ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு பவானி ஆரி கிரியேட்டிவ்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு ஆரி ஒர்க் பண்ண தெரியும், ஆனால் மார்க்கிங் பண்ண தெரியாது. ஸோ அவங்களுக்காக தான் இந்த வீடியோ. மார்க்கிங் வீடியோ ஃபுல்லாக எடுத்திருக்கோம். ஃபஸ்ட்டு ஒரு நார்மலாக நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது ஒரு பாட் நெக், சரிங்களா? ஸோ பாட் நெக்கில் போட் நெக் இல்லாமல் வெறும் பாட் நெக் தான் வரைகிற மாதிரி போட்டு காமிக்க போகிறேன். ஸோ நீங்கள் பாருங்கள். அண்ட் எங்கள் டெய்லர் வரையும் போது நான் வீடியோ எடுத்தேன். ஸோ அதை அவங்க கூட ஷேர் பண்ணிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த வீடியோ. ஆரி ஒர்க் ப்ளவுஸ்லாம் நம்ம பார்க்க போகிறதில்ல, அண்ட் ரேட்டும் இல்லை. இன்றைக்கி இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறேன். ஏன்னா என் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே கேட்குறாங்க, அக்கா ஒரு வீடியோ போட்டுருங்க, வீடியோ இருந்தால் எப்போ வேணாலும் நாங்கள் பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதனால தான் அவங்களுக்கு மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கும் சேர்த்து தான். ஸோ நம்ம இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாமா? 10 ஓகே, ரெடி. ஓகே, ப்ளவுஸோட ஹைட் 13 ப்ளவுஸ் எடுத்துக்கோங்க. ப்ளவுஸோட ஹைட் எடுக்கணும். ஷோல்டர்லேருந்து என்ன லென்த் இருக்கோ அதை ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணிவிட்டு ஹைட் எடுத்துக்கோங்க. இந்த ப்ளவுஸில் 13 இருக்குது. ஸோ ஸ்டிச்சஸோட 15 இன்ச்சஸ்க்கு மார்க் பண்ணிக்கணும். ஸோ எல்லா சைடுமே 15 இன்ச்சஸ் இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, 15 இன்ச்சஸ் எடுத்துகிட்டு ஸ்கேல் வச்சு லைன் பண்ணிடுங்க. இப்போ பாடி பிரெத்து அண்டர் ஆர்ம்ஸ்லேருந்து நெக்கோட எண்டு வரைக்கும் 10 இன்ச்சஸ் இருக்குது. ப்ளஸ் ஸ்டிச்சஸ்க்கு 2 இன்ச்சஸ். ஸோ 12 இன்ச்சஸ். ஒரு சைடுக்கு 12 அப்படின்னா ரெண்டு சைடுக்கு 24. இப்போ 12 இன்ச் சென்டர் மார்க் பண்ணியாச்சு. இப்போ இவங்களுடைய பேக் நெக்கோட ஹைட் செக் பண்ணிக்கணும். ஹைட் 7.5 இருக்குது. இப்போ இவங்களுக்கு பாட் நெக் போடுறனால ஒரு 1/2 இன்ச்சஸ் நம்ம கீழே இறக்கிக்கலாம். பாட் நெக்குங்கிறனால இவங்களுக்கு நெக்கோட அகலம் 4 இன்ச் வைக்கிறோம். ஸோ 4 இன்ச்சுனா ரெண்டு சைடும் சேர்த்து 8 இன்ச்சஸ் வந்துடும். மெஷர்மெண்ட் எடுத்து எல்லா லைன்ஸும் இப்படி ஜாயின் பண்ணிக்கணும். பாட் நெக்குக்கு ஃபஸ்ட் ஹாஃப்க்கு ஒரு 2.5 இன்ச்சஸ் எடுத்து மார்க் பண்ணிக்கணும். ஓகே, இதில் நெக் ட்ராப் பண்ணிடணும். கீழே பாட் நெக்கு ரவுண்டு.
இப்போ அவங்களுடைய ஷோல்டர் 2.5 inches இருக்குது. ஸோ அதே 2.5 inches வந்து நம்ம மார்க் பண்ணிக்கிறோம். இப்போ ஆர்ம் ஹோல் அவங்களுக்கு 6 inches. பேக் சைடு ஆர்ம் ஹோலோட ரவுண்ட் போடுறதுக்கு 1.5 inches எடுத்து மார்க் பண்ணிக்கணும். இல்லை ஆர்ம் ஹோல் ஸ்கேல் வச்சு சர்க்கிள் பண்ணிடணும். இவங்க பாடியோட பிரெத் சைஸ் வந்து 10 inches. ஸோ 2 inches நம்ம வந்து ஸ்டிச்சஸ்க்கு விட்டுருக்கோம். ஸோ அந்த எக்ஸாக்ட் சைஸை மட்டும் மார்க் பண்ணிக்கணும். ஸோ 20. எக்ஸாக்டான பாடி ஹைட்டையும் மார்க் பண்ணிக்கணும். அதையும் ஒரு லைன்ஸ். அவங்களுடைய ஹிப் சைஸில் வந்து பேக் சைடு வேஸ்ட் மட்டும் நம்ம மெஷர் பண்ணிக்கிறோம். டோட்டல் வேஸ்ட் வந்து 31.5 இருக்குது. ஸோ அதை 2ஆக டிவைட் பண்ணி 15 3/4 இருக்கும். ஸோ அதை வந்து நம்ம இங்கே மார்க் பண்ணிக்க போகிறோம். சென்டர் மார்க் பண்ணிவிட்டு ஃபிஃப்டீன் 3/4 ரெண்டு சைடு ஈக்குவலாக எடுத்து மார்க் பண்ணிக்கணும். நெக்ஸ்ட் டாட்டுக்கு 1 inch. ஓகே, மேலே எடுத்த பாடி சைஸ்க்கும் கீழே உள்ள வேஸ்டோட லைனுக்கும் ஜாயின் பண்ணிடணும். ஓகே, பேக் நெக் டன் போட்டுக்கோங்க. ஃப்ரண்ட்டுக்கு வந்து மார்க் பண்ண போகிறோம். இப்போ வந்து 2 inches லைன்ஸ் விட்டு நம்ம ஃப்ரண்ட் நெக்குக்கு ஒரு லைன் போட்டுக்கிறோம். பேக்கில் என்ன எடுத்துருக்கோமோ, நெக்கோட அகலம் எடுத்துருக்கோமோ அதே தான் அப்படியே ஃப்ரண்ட்டுக்கு நம்ம எடுத்துக்க போகிறோம். எடுத்து இங்கே 4 inches மார்க் பண்ணியாச்சு. ஃப்ரண்ட் நெக் 7 inches வச்சுருக்காங்க. ஸோ இதே 7 வந்து நம்ம ஃப்ரண்ட்டில் வைக்க போகிறோம். ஃப்ரண்ட்டில் மட்டும் 4 inches எடுத்து மார்க் பண்ணாமல் 3.5 வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா ஆரி ஒர்க் போட்டிங்கன்னா அது பீட்ஸ் எல்லாம் உடைக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதனால் ஸ்டிச்சஸ்க்கு ஒரு 1/2 inch விட்டுட்டு 3.5 எடுத்து மார்க் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ ஃப்ரண்ட்டில் என்ன ஷோல்டர் இருக்கோ, பேக்கில் என்ன ஷோல்டர் இருக்கோ அதே ஃப்ரண்ட்டுக்கு மார்க் பண்ணிவிட்டு ஆர்ம் ஹோல் அதே 6 inches. ஸோ பாடியோட சைஸ் என்னவோ, பேக்கில் என்ன சைஸ் எடுத்தோமோ அதே மாதிரி ஃப்ரண்ட்டுக்கும் 10 inches எடுத்து மார்க் பண்ணிக்கணும். பேக்கில் நம்ம 1.5 inches வச்சோம். ஃப்ரண்ட்டுக்கு வந்து 1.25 inch போதும் ஆர்ம் ஹோல் ட்ராப் பண்ணுறதுக்கு. இங்கே மார்க் பண்ணியிருக்க அந்த லைனோட இந்த கர்வ் ஜாயின் பண்ணிடணும். ஃப்ரண்ட்டோட ஆர்ம் ஹோல், பேக்குக்கு 1.5 inch, ஃப்ரண்ட்டுக்கு 1.25 inch. இப்போ ஃப்ரண்ட் நெக்,
ஹேண்ட் வந்து இப்போ ட்ரா பண்ண போகிறோம். ஹேண்டோட ஹைட்டு 8 inches இருக்குது. ஹேண்டோட பிரெத்து 7 inches இருக்குது. கிளாத் அன்ஈவனாக இருக்கனால ஸ்கேல் வச்சு நம்ம ஒரு லைன் போட்டுக்கிறோம். இருக்கிற கிளாத்தோட சென்டர் மார்க் பண்ணிக்கணும். 17னா 8.5. அவங்க ஹேண்ட் வந்து 8 inch. ஹேண்டோட ஆர்ம் ரவுண்டுக்காக 3 inches மார்க் பண்ணிக்கிறோம். கீழே ஆர்ம் மெஷர்மெண்ட்டு 5.25 இருக்குது. ஸோ அதே 5.25 இந்த சென்டர்லேருந்து எடுத்து மார்க் பண்ணிக்கணும். 5.25னா 11.5 வரும். ஸோ இது சென்டர் 11.5. ஆர்ம் பிரெத்ஸ் 14 inches இருக்குது. சென்டரில் மேலே ஹைட் 8 inchesலேருந்து நம்ம 3 inches லெஸ் பண்ணி எடுத்துருக்கோம் இல்லையா, அதுலேருந்து 14 inches மார்க் பண்ணிக்கணும். மேலே ஆர்ம் ரவுண்டோட கீழே ஜாயின் பண்ணிக்கணும். இப்போ கர்வ் போட்டுக்கணும். பேக் சைடை விட ஃப்ரண்ட் சைடு வந்து ஒரு 4 inch இறக்கி போடணும். அப்போ தான் உங்களுக்கு ஃப்ரண்ட் நெக்கோட அட்டாச் ஆகி உட்காருது. இது பேக் சைடுனா இது ஃப்ரண்ட் சைடு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் நம்மளோட சேனல் லைக் பண்ணிக்கோங்க, ஷேர் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நான் வீடியோ எடுத்து முடித்த பிறகு தான் எனக்கு தெரியும் வீடியோ வந்து நிறைய நாய்ஸாக இருந்தது. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இந்த தப்பு இல்லாமல் நான் பார்த்துக்கிறேன். ஓகே, பாய் பாய்.